Hello, welcome student. Today we learn about site of photosynthesis, that is structure of chloroplast. In green plants, in the cell, plastid is present. Plastid is a site of photosynthesis reaction. Photosynthesis occur in a special type of apparatus called as plastid. In cell, there are different types of organelles. Among them, in green plants, these plastids occur. It is a site of photosynthesis because different types of enzymes are present here, which is necessary for the photosynthesis reaction. Shape of chloroplast shows generally biconcave, but chloroplast may have various shape such as filamentous, saucer, spheroid and discoid also. The average size of chloroplast in higher plant measure 4 to 6 mu in diameter and 1 to 3 mu in thickness. Generally plants मध्ये दोन प्रकारचे क्लोरोफिल असतात. There are two types of chlorophyll, chlorophyll A and chlorophyll B, and these two chlorophyll have ability to absorb sunlight, absorb photon of sunlight and transfer it to another. Chloroplasts are important for the photosynthesis process that takes place in the leaves. Chlorophyll in chloroplast traps solar energy and convert it to chemical energy. विद्यार्थ्यांनो, जे सावलीमध्ये झाड असते त्या झाडांच्या सेलमध्ये खूप संख्येने क्लोरोप्लास्ट असतात. त्या मानाने सनलाईटमध्ये असलेले झाड यामध्ये कंपॅरेटिव्हली क्लोरोप्लास्टची संख्या कमी असते. A mature structure of chloroplast shows mainly three organs. Number 1, membrane. Number 2, stroma. And number 3, grana. The membrane is made up of double layer, outer membrane and inner membrane, which is made up by lipids and proteins. It is outer covering of organelles having semi-permeable membrane as well as a boundary of organelle, which are enclosed stroma. Inside the space which is formed by a limiting membrane is filled with a proteinaceous matrix called the stroma. It is viscous watery fluid. Grana are embedded inside the stroma. These are flat bodies like a disc, which in the lateral views appear as a dense band, looks like a tall building. Granum consists of different group of thylakoid which are looks as a floor of building, and many granum are connected to each other by a pipe like portion that are called lamellae. So stroma and grana are closely related to one another. Thylakoid are sac like portion which have double membranous closed bag like portion. The membrane of thylakoid are composed of many spheroid particles known as quantasome. These quantasomes are smallest unit capable of carrying photochemical reaction, and each of them contain 200 chlorophyll. The membrane is made up of double layer, outer membrane and inner membrane, which is made up by lipids and proteins. And inside the stroma there are a disc-like body, rounded saucer-shaped body. That body is called as grana. Grana have different enzyme for the reaction of photosynthesis, as a light reaction are continue in grana. So molecule मध्येच ability आहे की solar energy is convert into chemical energy, that means glucose molecule. या ग्रॅनाचं स्ट्रक्चर कसं आहे बघा. यामध्ये सॉसर, आपल्या घरी सर्वांच्या घरी सॉसर असते, बशा असतात. एक सरळ बशी आणि त्यावर झाकलेली उलटी बशी, सरळ बशी आणि त्यावर झाकलेली उलटी बशी, त्यावर परत एक सरळ बशी आणि त्यावर झाकलेली एक उलटी बशी.
असं खूप सारे लेयर्स बनवायचे, ज्याच्यामुळे बनलेला आहे ग्रॅना. टोटल इज कॉल्ड ॲज ग्रॅनम. आणि त्या सॉसरमध्ये खूप सारे बोरं ठेवायचे आणि ते बोरं म्हणजे कॉन्टासो असं आपण कन्सिडर करू. बशीमध्ये खूप सारे बोरं ठेवायचे आणि त्यावर उलटी बशी, आणि अशा रीतीनं ते एक स्ट्रक्चर आहे आणि बिल्डिंगसारखं उंच तयार होतो. आणि त्यानंतर आतमध्ये जे बोर आहे ते बोरं म्हणजे काही नसून क्वांटासोमचे काम करत आहे. आणि अशा रीतीनं त्या ग्रॅनमचं स्ट्रक्चर स्ट्रोमामध्ये आहे. आणि ते सांगताना लॅमिली हा एक प्रकार आहे. लॅमिली त्या संपूर्ण ग्रॅनम, जेवढे ग्रॅनम त्या स्ट्रोमामध्ये आहे, सर्व बिल्डिंग ज्या आहे स्ट्रोमामध्ये, त्या स्ट्रोमा त्याला अटॅच करतं. कसं तर एक पाईप लाईक पोर्शन आहे, एका ग्रॅनममधून निघाली ते दुसऱ्या ग्रॅनममध्ये गेली आणि अशा रीतीनं सर्व ग्रॅनम एकमेकांना अटॅच झाले आहे थ्रू अ पाईप लाईक पोर्शन. दॅट पोर्शन इज नोन ॲज लॅमिली.